Всем привет! Я Оксана, и сегодня мы поговорим о где, куда, откуда. Movement to, from and being at a place. The question где, where, location. Use preposition в plus prepositional case or preposition на plus prepositional case, depending on the noun that follows. Где вы были утром? Where you were this morning? Утром мы были в офисе. This morning we were in the office. The question куда? Where with the movement. Going somewhere. Use prepositional в plus accusative case or preposition на plus accusative case, depending on the noun that follows. Куда он идет? Where is he going? Он идет на работу в офис. He is going to work at office. The question откуда, from where, coming from somewhere. Answer with the preposition is plus genitive case or with the preposition с, so plus genitive case, depending on the noun that follows. Откуда он пришел так поздно? Where has he come from so late? Он пришел с концерта. He has come from a concert. Где plus prepositional case. Быть, жить, работать, to be, to live, to work, etc. Куда plus accusative case. Идти, ехать, to go by foot, to go by transport. Откуда plus genitive case. Приехать, вернуться. To come from, to return. Remember these couples. В, is, на, с. So, example. В офис из офиса. На концерт с концерта. Спасибо, что учите русский язык. И до встречи в следующем видео. Пока!